Magandang araw mga kamandirigma. Hari naway ayos kayo at ang inyong kani-kaniyang mag-anak. Malugod namin kayong inaanyayahan na tunghayan ang ating birtwal na UE Christmas Extravaganza ngayong taong 2021 sa gitna ng kapanahunan ng ating mga nakaugalian tuwing Disyembre gaya ng simbang gabi, puto bongbong, caroling, aguinaldo, Noche Buena at higit sa lahat ang paggunita ng pagsilang ng dakilang Mesiyas na si Jesucristo ay ang tradisyon ng pagdaos ng UE Christmas Extravaganza. Ang bawat UE Christmas Extravaganza, nakadalas ay sa UE Theater Itinatanghal, ay hindi lang isang programa na mapapanood. Ito ay isa ring espesyal na okasyon upang magkasama-sama sa iisang lugar at pagkakataon ang mga kawani ng pamantasan ng Silangan upang magkumustahan at magkasiyahan. Nagtuturo man o nag-oopisina, opisyal man o manager o rank and file na empleyado. Kabilang sa mga kasiyahan na iyon ay ang pagpapamalas ng kani-kanilang mga talento sa pag-awit o pagsayaw na bihirang-bihirang magisnan sa ibang mga araw ng taon. Kasama rin sa kasiyahan ang pagpaparapol ng mga papremyo sa mga sinuswerteng mabubunot ang pangalan sa kahabaan ng palatuntunan. Dahil may pandemya pa rin sa ngayon, bagamat hindi na kasing bagsik ng sa nakaraang mga buwan at noong isang taon, limitado muna ang ating programa. Dala rin ng pagiging online nito sa ngayon. Ngunit hindi hadlang iyon upang maranasan natin kahit sa maiksing oras ang kagalakang dala ng Kapaskuhan. Kaya kahit hindi pa rin tayo 100% nasa campus ni Luwalhati, sa Maynila man o sa Caloocan, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko at ang palatuntunang ito. Kaya halina't ipagdiwang ang Kapaskuhan sa Silangan, mga kamandirigma. Halina't pakinggan ang espesyal na mensaheng pangpasko ng ating Pangulo at punong opisyal na pang-akademiko, si Dr. Esther Albano Garcia. Good day everyone. What a year 2021 has been. It has been more than 1.5 years since we began to be on lockdown in varying degrees. And this has been a full calendar year of our action and movement being limited or restricted. As such, we continued with online learning of our program offerings across all levels. However, we were allowed to have limited on-campus classes in health education, particularly for internships, clinical practice, and some laboratory classes. This was started in March in UERMMMCI, but because of sudden surges in COVID-19 cases, this had to be stopped several times. In UE, we started in-person socially distanced classes this past November for clinical dentistry courses through the use of mechanical, so-called phantom heads, taking the place of live patients. In the meantime, we are also preparing for limited on-campus classes to start in January 2022 for some engineering and hospitality management subjects that require lab or kitchen use. Ahead of next school year, I have been discussing with the chancellors and the deans about our preparations for the first semester of school year 2022-2023, which will start in August. Specifically about classes being of the blended learning kind, which is now also being called hybrid or HyFlex or hybrid flexible learning. Thankfully, UE has had some experience in implementing blended learning, specifically through the UE Graduate School since 2011. I had wanted to do this hybrid style for the whole of UE years ago, but many needed convincing. Now that online learning is a widespread reality, there is nowhere else to go but the hybrid way, combining the respective strengths
of in-classroom sessions and virtual classes. Our faculty members of UE and UERM have been most innovative this year, making use of video recordings of their lectures and demonstrations, virtual laboratories, cloud-based software for greater access by students, remote utility softwares that allow students remote access to software of the UE computer labs, and so on. Members of our teaching workforce continue to attend webinars to improve their capabilities for online learning, and aware of mental issues due to the pandemic, had arranged webinars on mental wellness. This year, UE celebrated its 75th anniversary, a huge milestone marked with virtual programs and performances. An art gallery/museum was finally realized and opened in UE Caloocan, providing a dazzling venue for students, faculty members, and alumni to showcase their artworks. This is in the newly built, expanded area of the Tanyan Key Academic Building. The expansion transforming the structure from a 6-floor edifice into an 11-floor expanse. This and the new Luwalhati building in UE Manila were blessed during the recent foundation anniversary. In addition to the festivities, the university, together with the UE Alumni Association Incorporated and the UE Alumni Foundation Incorporated, launched a fundraising program for scholarships and grants for financially challenged but deserving UE students. The year 2021 also marks the end of an era and the start of a new one. This, as Dr. Linda P. Santiago, who had served UE Manila as Chancellor for over a decade, concluded her service to the university, ushering in a new UE Manila Chancellor, Dr. Louis A. Di Vinagracia, who is concurrently UE Graduate School Dean. Not all was rosy for this year. We had financial difficulties due to the general decline in enrollment, the net effect of the K-12 program, the free tuition fee policy for all public higher education institutions, and the impact of COVID-19. Hence, there was a need to reduce expenses by reducing the number of active employees and the number of scholarships and grants. The latter was the main reason for the scholarship fund drive that we launched during the 75th foundation anniversary, which, thanks to generous warrior alumni, has generated some funds for next year. We are thankful to our alumni for coming once again to aid their alma mater. I also want to thank many of the officers of UE who every so often contributed to a fund which were distributed to those on furlough, and to the Director of the Office of Extension and Community Outreach, whose office funds were used in part to buy rice and groceries for those on temporary layoff. UERM has a similar program with its very generous alumni, always coming together in support of their alma mater. On the personal side, like many of my generation, I had mostly been on work from home mode. I'm grateful to my husband for doing what many husbands have been doing since March 2020, handling most, if not all, of the errands for the family and the household. I personally acknowledge Mira, Annie, and Sherwin of UE and Evelyn of UERM for all of the work and assistance they have rendered and continue to render to help manage our staggering workload. I have a very good technical assistant on UE's end, Lota, who does most of the initial work on the papers sent my way, while the UERM vice presidents do likewise for documents pertaining to the medical center. Thanks to technology, all meetings can be done online,
and can be done one after the other because there is no travel time needed. At times, meetings can even be at the same time. I myself have attended 2 simultaneous meetings using 2 separate devices. But let's be careful of 2 big drawbacks, especially for older people like me: tired eyes and painful backs. We must constantly rest our eyes and take them off any screen for at least 5 minutes and stand up often to straighten our backs and move about a bit. I am part of a big family personally and professionally. My affiliation covers UP, BOST, CHED, UE, and UERM. As such, many are my friends and relatives who either got sick or passed away because of the coronavirus. There were days when I attended 2 or more novena prayers, sad occasions, or in some, I was meeting their family for the first time, and in others, seeing friends and or relatives I had not seen for a long time. All we can do for loved ones, friends, or colleagues lost is to pray for them and for those who they left behind, and pray that the pandemic will end real soon. A most interesting and difficult year is about to end, and I am hoping we will have a much better year with a new, intelligent, hardworking, honest, and compassionate Philippine President. We are storming the heavens to ask God to bless the country and not to allow one who is dishonest, lazy, and corrupt to become our leader. Merry Christmas and Happy New Year, everyone. Take care and keep safe. Mabuhay ang Pilipinas. Maligayang Mandirigmang Pasko sa inyong lahat! Maligayang Mandirigmang Pasko sa inyong lahat. Ako po ang naatasan na magpahayag ng nanalo sa Himig Mandirigma 2021, isang patimpalak ng pagsulat at pag-awit ng orihinal na pamaskong awitin. Ang nagwagi para sa ikatlong gantimpala ay si Binibining Randelin Laurio, isang third-year BA Communication student, para sa kanyang awiting Ito ang Himig. Ang nagwagi para sa ikalawang gantimpala ay si Ginoong Daryl Van Carrion, isang second-year BA Communication student, para sa kanyang awiting Panibagong Pasko.
panibagong Pasko, liligaya lahat. Sama-sama maging sino pa man. Sa panibagong Pasko, liliwanag lahat. Iilaw ang lahat ng tahanan ngayong Pasko. Sama-sama tayo sa panibagong Pasko. Sama-sama tayo. At ang nagwagi para sa unang gantimpala ay sina Ginoong James Christopher Arpon at Binibining Rachel Marie Ohastro, parehong third year BA Communication students, para sa kanilang awiting Para sa Atin ang Pasko. Marami mang pagsubok ang sa atin nagdaan. Hindi tayo sumuko kahit anumang labanan. Minsan may kapos na at kulang, may regalo pa ring pinag-ipunan. Para sa pamilyang pinagkukunan ng lakas upang kayaning harapin pa ang bukas. Sindihan na ang mga pailaw, pagmasdan ng mga pagkutitap. Tulad mo'y bituin sa kalangitan, kumikinang sa dilim. Mandirigma, para sa atin to. Para sa atin to. Para sa atin to. Ang araw ng Pasko. Marami mang balakid ang pilit sa atin humarang. Di tayo nagpapigil at patuloy lang sa paglakad. Pasko na naman, kay sarap. Marami mang hamong natanggap. Ang aking tanging hangad ay kapaskuhang puno ng galak. Sa silangan ay maaaninag, may bagong araw na sisikat. Kaya't ating ipagdiwang ang isang maligayang kapaskuhan. Para sa atin to. Para sa atin to. Para sa atin to. Ang araw ng Pasko. Para sa atin to. Para sa atin to. Para sa atin to. Ang araw ng Pasko. Silangan ay maaaninag, may bagong araw na sisikat. Tulad mo'y bituin sa kalangitan, kumikinang sa dilim. Mandirigma. Para sa atin to. Para sa atin to. Para sa atin to. Ang araw ng Pasko. Para sa atin to. Para sa atin to. Para sa atin to. Ang araw
the UE Christmas Carol Competition 2021 winners. For the third place, we have entry number 1 from grade 7 Paisis. The members are Aryan Jewel T. Pavon, Rohana D. Sumbilio, Princess Nicole V. Fernandez, Sky T. Shoson, Norwen B. Lagad, Jose Vincent A. Asuncion, and John Benedict M. Mata. For the second place, we have entry number 3 from grade 7 Scorpius. The members are Alan Brent R. Gabuco, Sean S. Salazar, Mark John Timothy M. Savellano, Janelle Crisette B. Corata, Angelica A. Jacinto, Kathleen O. Neri, Ashley D. Ocampo, and Janea Nicole T. Santos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas. Santos. And for the first place, we have entry number 5, the De Luna family. Congratulations. Congratulations to all our winners. Merry Christmas and a Happy New Year. Maligayang Mandirigmang Pasko sa ating lahat. Merry Christmas and Happy New Year, UE community. Here are the winners for the Christmas Carol Competition 2021, Basic Education Department, Manila.
Third place, there is family. Second, Whenever I see boys and girls selling lanterns on the streets, I remember the child with a manger as his lips. Whenever there are people second place, Sampang family. First place, first place, Lim family. Nadarama ko na ang lamig ng hangin. Naririnig ko pa maliliit na tinig. May dalang tansang pinagsama-sama at ginawang tamborin. Ang mga parol ng bawat tahanay nagniningning. Ibang mukha ng saya, himig ng Pasko'y nadarama ko na. May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Ang kaligayahan natin walang kupas. Di alintana kung walang pera, basta't tayo'y magkakasama. Ibang iba talaga ang Pasko sa Pinas. May simpleng regalo na sininong at sininang para sa inaanak na nag-aabang. Ang buong pamilya ay magkakasama sa paggawa ng Christmas tree. Ayan na ang barkada, ikaw ay niyayaya para magsimbang gabi. Ibang mukha ng saya, himig ng Pasko'y nadarama ko na. May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Ang kaligayahan natin walang kumpas. Di alintana kung walang pera, basta't tayo'y magkakasama. Ibang iba talaga ang Pasko sa Pinas. Ibang iba talaga, kahit saan ikumpara. May ibang ihip ng hangin di maintindihan. Mapapangitig bigla sa kung ano ang dahilan. Nadarama mo na ba, mo na ba, mo na ba? May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Ang kaligayahan natin walang kupas. Di alintana kung walang pera, basta't tayo'y magkakasama. Ibang iba talaga ang Pasko sa Pinas. Ang kaligayahan natin walang kupas. Di alintana kung walang pera, basta't tayo'y magkakasama.
Ibang-iba talaga ang Pasko sa Pinas. Thank you everyone and Merry Christmas once again. Sa College of Business Administration, Caloocan Campus, kami ay bumabati ng Isang maligayang Mandirigmang Pasko sa ating lahat! Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa UE Pamaskong Handog 2021. Please bless all the gifts before us, O Lord. May the gifts make all the recipients feel the true spirit of Christmas, which is about love, giving, and sharing. Mula po sa Office of Extension and Community Outreach at National Service Training Program ng Manila ang dalawang campuses. Kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon at sa inyo sa kakapatan ng Diyos sa atin sa napakaraming mga araw ng buwan. At ngayon, nagkita-kita naman tayo upang magkinaluyan tayo ng kapapala sa mga kapatid natin ngayong Kapaskuhan. So muli, kasama ang buong team ng NSTP at OECO, maligaya at pinagpalang Pasko para sa ating lahat. Ako ay maalis dyan. Napigilan, hahandugan namin kayo ng UE Pamaskong Handog 2021. We thank Dr. Rogelio Espiritu and his team of volunteers of OECO and NSTP for organizing this gift-giving program for our furloughed personnel. Let us remember the perpetual closeness of God, our Creator. In stillness, let us closely hear the hope and love that God is gently whispering to our hearts despite the challenges. God's blessing be upon us all. Amen. Kami po'y nagpapasalamat, hindi ako naalam ng mga naporto na nabigyan kami ng Pamaskong Handog, lalo-lalo na sa pamumunuan ni Sir Espiritu at sa mga faculty teachers na namahala sa ganitong okasyon. Maraming salamat po sa inyo sa inyong Pamaskong Handog. Maligayang Pasko at maligayang bagong taon. Dahil ang Pasko, may pandemya o wala, tuloy pa rin ang Pasko sa Pamantasan ng Silangan. Mabuhay po tayo lahat, mga kapatid, at nawa po ay ma-enjoy ninyo ang munting handog ng ating Pamantasan UE Pamaskong Handog 2021. Bye-bye! Thank you! Thank you! I love you all! Meron talaga ako inandang speech pero mag-impromptu na lang siguro
malaking pagpapahalaga sa ating mga partners sa UE Caloocan, ANS, or Marine Security Force, all our employees, frontliners, tinatawag natin silang frontliners, lalo na sa panahon ngayon. We have been doing this for the last 11 years as your lead in this campus, and I really thank God for keeping all of us healthy. We lost some friends, unfortunately, due to COVID and COVID-related sickness, Maratan. I know he's happy in heaven. Wishing all of you happy Christmas. And of course, those senior faculty from the senior high school, junior high school, si Mr. Policapio. Marami sa atin ay naapektuhan ng COVID. Pamilya ko, yung aking misis, ako, yung family of my daughter, but we were lucky to be spared from the real sickness. Yung sa akin, very mild lang. But we thank God for keeping us healthy. We thank the deans, the academic officers, the directors of its office for helping UE survive this crisis. Hindi pa tayo we have positive results sa vaccination, pero let us not be complacent. Lahat po tayo susunod sa tinatakda ng ating gobyerno na mag-ano pa rin tayo. Let's protect ourselves, because if we protect ourselves, we protect our own family, we protect our office mates, co-workers. With this, I wish everyone Merry Christmas, maligayang Pasko sa ating lahat. I wish a healthier and happier 2022 for all of us. Maraming salamat po talaga sa tulong natin, pagka-cooperation with everyone. Merry Christmas po sa inyong lahat. Thank you and good afternoon.
Para magbigay ng pangwakas na pahayag sa palatuntunang ito, narito ang pangalawang tagapangulo ng ating pamantasan, si Ginoong David O. Chua. Magandang araw sa inyong lahat. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Narito na tayo sa katapusan ng palatuntunang ito, pati ang nalalapit na pagtatapos ng taong 2021, ang halos ikalawang taon na patuloy ngunit humihina ng pandemya. Sa kabila ng mga pagsubok na ating hinarap at hinaharap nitong nakaraang 12 buwan, nakagagalak makita na kahit papaano ay patuloy tayong nakapagdaraos ng maranyang palabas o extravaganza na ito. Kahit nawala man tayo or ang karamihan sa atin sa ating mga campus sa Manila or Caloocan. Kung tutuusin nga naman, sa kabila ng mga pagsubok ng anumang taon, kahit noong bago pa maging laganap ang anumang virus, patuloy rin naman tayong nagdiwang ng Kapaskuhan. Yan ang nais kong ipunto sa maikling mensaheng ito, na harinawa ay magpatuloy kayo, magpatuloy tayo sa ating mga hangarin at mga gawain, anuman ang mga ito, saan man tayo at anuman ang ating kasalukuyang estado. May mga hadlang man sa ating pagpapatuloy ng ating mga gawain, mithiin at adhikain, naway patuloy pa rin tayong manalig, magpursige at sumulong sa lakas, diwa at isipan. Hindi man normal o kanais-nais sa ngayon ang ating katayuan o mga bagay-bagay sa ating buhay, ay pasulong at paharap pa rin ang ating paningin at pananaw. Kung ganito ang ating maging saloobin, sa kabila ng mga hamon ng kapalaran at mundo, maaring tagumpay ang ating makamit sa tamang panahon. Gaya ng pagpapatuloy ng serbisyo ng ating minamahal at matatag na pamantasan ng Silangan para sa mga nais mag-aral at maging maganda ang kanilang kinabukasan, magpatuloy tayong maging matatag at mapanatag. Anuman ang bagyong ating tinaraan, kapit lang tayo, dahil ang anumang bagyo, gaano pa man kalakas o kabagsik ito, ay may hangganan. Maraming salamat sa inyong lahat na bahagi noon man o hanggang ngayon ng kasaysayan ng paglingkod nilwalhati. Maraming salamat sa inyong tiyaga, tiwala, pasensya at pagsusumikap para sa mga kasalukuyang estudyante, mga naging estudyante at magiging mga estudyante pa ng ating pamantasan. Maligayang Mandirigmang Pasko sa inyo at masagana, mapayapa at ligtas na bagong taon ang sumainyong lahat. Go, music!